Главное в теле – жизненный воздух. Однако он также не слушает и не говорит. Более того, не только жизненный воздух, но даже душа не может действовать самостоятельно, ибо на самом деле всем руководит сверхдуша, учитывающая желания индивидуальной души. Хотя сверхдуша управляет деятельностью тела, она отлична и от него, и от жизненной силы. Комментарий. Верховная Личность Бога предельно ясно говорит в Бхагавад-гите 15.15. Сарвасичахам хридиса невишта матар смутир янам апоханамча. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знания и забвения. Хотя в каждом материальном теле присутствует атма, душа, дехиносминьятхадехи, вовсе не она руководит деятельностью ума, органов, чувств и так далее. Индивидуальная душа может делать только то, что ей позволяет высшая душа. Именно сверхдуша велит или наоборот не велит ей действовать. Матах смутир дьянам апоханамча. Невозможно сделать что-либо без дозволения сверхдуши, ибо она упадрашта и ануманта, тот, кто наблюдает и дозволяет. Тот, кто под руководством истинного духовного наставника добросовестно постигает науку о трансцендентном, непременно поймет, что всеми действиями индивидуальной души управляет Верховный Господь, и что Он же распоряжается их плодами. В индивидуальной душе есть индрии, органы чувств, однако на самом деле они принадлежат не ей, а сверхдуше. Поэтому сверхдушу называют Хришикешей, владыкой чувств. И чтобы индивидуальная душа была счастлива, ей нужно последовать совету Хришикеши и предаться ему. Сарвадармам паритьядьямам камшаранам раджам. Тогда она обретет бессмертие и достигнет высшей цели жизни, вступит в вечное духовное царство, исполненное божества и знания. Итак, индивидуальная душа, отличная от тела, чувств, жизненной силы и воздушных потоков в теле, а сверхдуша руководит индивидуальной душой и обеспечивает ее всем необходимым. Душа, которая всецело вручила себя сверхдуше, счастливо живет даже в своем нынешнем теле. Mukyo Pyatra Mahanasu Yas Tvihendriyavan Atma Sachanya Prana Dehayo. In the body, the most important substance is a life air, but that also is neither the listener nor the speaker. Beyond even the life air, the soul also can do nothing, for the super soul is actually the director in cooperation with the individual soul. The super soul conducting the activities of the body is different from the body and the living force. Главное в теле жизненный воздух, однако он также не слушает и не говорит. Более того, не только жизненный воздух, но даже душа не может действовать самостоятельно, ибо на самом деле всем руководит сверхдуша, учитывая желания индивидуальной души. Хотя сверхдуша управляет деятельностью тела, она отлична от него и от жизненной силы. Так слышно будет? Батарейка села. So here, in this chapter actually, Hiranyakashipu is speaking to his relatives. Итак, в этой главе Хираньякашипу обращается к своим родственникам. After the death of his brother Hiranyaksha. После смерти своего брата Хираньякши. Hiranyaksha, of course, was killed by Lord Vishnu in the form of Barahadeva. И мы знаем, что Хираньякша был убит Господом Вишну в форме Барахадева. Therefore, Hiranyakashipu had great enmity towards Vishnu. И поэтому Хираньякашипу испытывал сильный такой антагонизм по отношению к Вишну, враждебность. But here in this chapter, he's pacifying his relatives who are lamenting for the death of Hiranyaksha. Но в этой главе он успокаивает своих родственников, которые прочитают и скорбят о смерти Хираньякши. And he's repeating a story, ancient story. И он повторяет древнюю историю. How a great king, he was killed, and then all his relatives were lamenting. История о том, как один великий царь, он был убит, и его родственники также сокрушались. And Yamaraj took the form of a small boy. И Ямарадж, он принял форму маленького мальчика. And he came to preach to those relatives. И он пришел, чтобы проповедовать этим родственникам. To pacify them. Чтобы успокоить их. And so he's giving some philosophical instruction. И дать также философские наставления. About the temporary nature of life in a material body. О временной природе жизни в материальном теле. And how, ultimately the Lord, the super soul, is the controller. И как это о том, что Господь, Он в конце концов является высшим контролирующим сверхдуша.
We as individual living beings have a very limited control over our situation. Мы, как ограниченные живые существа, мы имеем очень небольшой контроль над нашей жизненной ситуацией. Because there are so many different factors. Потому что очень много факторов на нас влияет. You know, in this world there is the different modes of material nature. Разные гуны материальной природы здесь. And they're interacting in different ways. И они по-разному взаимодействуют друг с другом. And then there are living beings. И другие живые существа. They're also interacting with the modes of nature. Они также с гунами по-разному взаимодействуют. And ultimately the super soul is overseeing everything. А сверхдуша, она все это контролирует, сверхнаблюдает за всем этим. The Lord is also, you know, directing at least to some extent. И Господь на нем тоже до какой-то степени направляет здесь все. Although it's also said that the super soul simply witnesses. И хотя говорится, что сверхдуша, она просто свидетель. But at the same time, the super soul helps living entities in different ways according to their different desires. Но также сверхдуша помогает живым существам разными способами в соответствии с их желаниями. Just as it's said in the Bhagavad Gita that Sarvasya chaham riddhi sanivishto mata smritir jnanam aponam cha. Lord says, I am situated in everyone's heart. Как в Бхагавад-гите Господь говорит, что я пребываю в сердце каждого. And from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. И от меня исходит память, знание и забвение. So it depends on the mentality of the living entity. Так что в зависимости от умонастроения живого существа, if a living entity wants to remember Krishna, Krishna will help him. Если живое существо хочет помнить Кришну, Кришна поможет ему. And he will help him to forget his attachments to material existence. И также поможет забыть свои привязанности к материальному миру. On the other hand, if the living entity wants to forget Krishna, и с другой стороны, если живое существо хочет забыть Кришну, so Krishna will also help him in that. Кришна также поможет ему в этом. The super soul will help him. Сверхдуша поможет ему. In this way, he will entangle himself more in material activities and be forgetful of the Lord. И таким образом он все больше будет запутываться в материальной деятельности и забудет Господа в конце концов. So on one side, we can say that the living entity is in a helpless condition in the material world. С одной стороны, можно сказать, что живое существо, оно в безнадежной ситуации находится здесь в материальном мире. Yes. There are so many other factors which are influencing his destiny. Столько факторов на его судьбу влияют. But at the same time, so much also depends on his own desires. Но в то же время очень многое зависит именно от его собственных желаний. He has a minute independence. У него есть своя такая ограниченная независимость. How he is going to use his body, his mind. Как он собирается использовать свой ум, разум, в этом проявляется его независимость. So in this way, the living entity is influencing the situation. The other living entities are also influencing the situation. То есть само живое существо влияет на ситуацию, другие живые существа также влияют на эту ситуацию. The material energy itself is influencing the Сама по себе situation. материальная энергия влияет на ситуацию. The Lord is influencing the Господь situation. влияет на ситуацию. So we, on the one side, we are just being controlled by other energies. И поэтому, как бы, с одной стороны, мы полностью под контролем находимся посторонних энергий. At the same time, our own minute independence influences the situation, what happens to us. И в то же время наша небольшая ограниченная независимость, она позволяет нам влиять на ситуацию немного. So it's a complex situation. Так что это такая комплексная, сложная ситуация. But we are subjected to the control of the material energy, the control of the Lord. So therefore our ability to influence the situation is quite small. Но так как мы находимся подчинены тому, кто контролирует материальную энергию, Господу, то поэтому наша возможность влиять на эту энергию, она достаточно ограничена, очень большая. And we have to accept so many different incidents, so many different situations in our life which are beyond our control. И поэтому нам приходится принимать огромное количество ситуаций в нашей жизни, которые находятся за пределами нашего контроля.
And birth, death, old age and disease is happening to everyone. Например, старость, рождение, смерть, болезни, они со всеми происходят. Therefore, from philosophical point of view, we should understand there is no use to lament. И поэтому с философской точки зрения мы должны понять, что нет смысла скорбеть. Just as Krishna says in the Bhagavad Gita, those who are wise, they lament neither for the living or the dead. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто мудр, он не скорбит ни о живых, ни о мертвых. So in the same way, in the story, Yamaraj is telling the relatives of the dead king, no use to lament. И в этой истории как раз Ямарадж также объясняет родственникам мертвого погибшего царя, что нет смысла переживать так. No need to lament for the dead person. Не стоит скорбеть о мертвой личности. And in the same way, Hiranyakashipu is reciting this story because he wants to say the same thing to his relatives. И Хираньякашипу одновременно с этим он рассказывает эту историю, чтобы то же самое послание донести до своих родственников. So we can see Hiranyakashipu actually a very learned person. Поэтому отсюда мы можем видеть, что Хираньякашипу на самом деле очень образованная личность. He had quite extensive philosophical understanding. Он обладает довольно серьезным, продвинутым философским пониманием. But at the same time, he was very proud. Но в то же время он был очень горд. And thought himself to be very powerful. И думал о себе как о очень могущественном. Thought himself to be so powerful that he could defeat Lord Vishnu. Настолько могущественным, что он думал, что может победить Господа Вишну. So this is the kind of illusion that demons are in. И это, наверное, это как раз тот тип иллюзий, в котором демоны пребывают. Although by comparison to the living entity, Lord Vishnu is so powerful. И хотя в сравнении с обычными живыми существами Господь Вишну, он невероятно могущественен. Demons, you know, they think their own prowess very great, and Lord's prowess is not so great. Но демоны, находясь в иллюзии, они думают, что наши силы и могущества, они у нас по-настоящему велики, а силы Господа, они так не очень велики. Whereas the devotees, they understand our power is very small, very insignificant. Но преданные понимают, что моя сила, она очень ограничена и незначительна. And the Lord's power is unlimited. А могущество Господа безгранично. So therefore the devotee is always thinking to take shelter of the Lord. И поэтому преданные всегда думают, как принять прибежище у Господа. He understands that if one takes shelter of the Lord, one can cross over so many difficulties of material life. Преданные понимают, что просто приняв прибежище у Верховного Господа, можно преодолеть такое огромное количество трудностей в материальной жизни. Krishna himself says in Bhagavad Gita, Matchita sarvadurgani mat prasada tarishyasi. If you become conscious of me, you can cross over the difficulties and obstacles of material life by my grace. И Кришна говорит в этом стихе в Бхагавад-гите, что если просто кто-то принят прибежище у меня, он легко сможет преодолеть все трудности материального существования по моей милости. So therefore, even we are very small, devotee has got very great helper. И хотя мы сами очень незначительны, но у нас очень серьезный, значительный помощник. Prabhupada gives the example of a small bird whose eggs were stolen by the ocean. И Прабхупада приводит эту историю о маленькой птичке, чьи яйца были смыты океаном. And the bird was so upset that she thought, I'll drink the ocean. И птичка была настолько расстроенная, что она решила, я выпью весь этот океан. But the ocean was laughing. Но океан смеялся над ней просто. What can you do? Что ты можешь сделать? So the bird was trying. И птичка пыталась. And the Garuda saw the И situation. Гаруда увидел всю эту ситуацию. And he came to help the small bird. И он пришел, чтобы маленькой птичке помочь. Began to drink up the ocean. Начал тоже океан выпивать. So then the ocean became afraid. И тогда океан пришел в такое беспокойство. And returned the eggs. И вернул эти яйца. So a devotee's position is like that. И по жизни преданных она подобна этому. No, we are very small. Our ability to influence the situation is very small. Наша возможность влиять на ситуацию, она очень ограничена. But if we take shelter of Krishna, you know, he will help his devotee. Но если мы принимаем прибежище у Кришны, то вы знаете, Кришна помогает преданным. That is his promise in the Bhagavad Gita. Это его обещание в Бхагавад-гите. Whereas a demon, you know, he thinks, what can Krishna? This is not important.
Но он думает, а что тут Кришна, он не особо важен. I have so much power, so much У меня potency. столько силы. So these demons, especially Hiranyakashipu and Hiranyaksha, were really very proud. И эти демоны, особенно Хираньякшипу, они были очень горды. And of course, they seemed to be very powerful. И, конечно, они также думали о себе как об очень могущественных. Other living entities also seemed to think they were very И powerful. другие тоже думали, что они очень могущественны. And they did create a lot of turmoil, a lot of trouble. И они создали огромное количество беспокойств для всех. And they were boasting how powerful they were. И они так гордились тем, насколько они сильны, они Boasting, хвалиться, no? То есть хвалились. Да. Они похвалялись своей силой. Yeah. But, and they, you know, like Hiranyakashipu was saying, Vishnu is afraid of me. И Хираньякашипу сказал, что Вишну, он просто боится меня. He's hiding in the hearts of the living entities. Поэтому он прячется в сердцах живых существ. He understood Vishnu is in the hearts of the living entities. Он понимал, что Вишну находится в сердцах всех живых существ. But he thought it's out of fear of me. Но он думал, это просто из-за страха он так делает. And he, of course, was a great warrior. И, конечно же, он был великим воином. He was able to defeat even the demigods. Он был способен победить всех полубогов. Occupy the throne of the King of Heaven. Оккупировать трон царя рая. But what he didn't understand is that this was only possible by the grace of the Lord. Но чего он не мог понять, так это то, что это было возможно только по милости Господа. He thought it's by my own prowess. Он думал, это моими собственными усилиями я достиг. But actually only by the grace of the Lord. Но только по милости Господа на самом деле он это получил. That's how he even got the body, Hiranyakashipu. Также даже Господь является другом даже Хираньякашипу. No, I said it's only by the grace of the Lord that he got the body of a powerful demon. То есть только по милости Господа он получил такое тело, такое могущественное. This is all a lila of the Lord. Потому что все это является лилой Господа. Because he was previously a doorkeeper in Vaikuntha. Потому что до этого он был привратником на воротах Вайкунтхи. He and his brother, they were Jai and Vijay. Он и его брат это были Джай и Виджай. And they were cursed by the Kumaras. И они были прокляты кумарами. Kumaras were not allowed entry into Vaikuntha by these doorkeepers. Эти привратники, они не позволили кумарам войти на Вайкунтху. So the Kumaras were upset and cursed them. И кумары были расстроены этим и прокляли их. You take birth in the material world. Вы примите рождение в материальном мире. You see, you are supposed to be doorkeepers in Vaikuntha. Means you should be on a transcendental platform. Они сказали, вы же привратники на Вайкунтхе, вы должны находиться на трансцендентной платформе. You should be able to see the spiritual position of others. Вы должны видеть духовное положение других. But you are thinking, you are judging us externally. Но вы о нас внешне судите. That you think we are small children. Вы просто думаете, что вы маленькие дети. But as we know, the Kumaras were highly advanced sages. Насколько мы знаем, что кумары это очень в высшей степени продвинутые мудрецы. It was by their mystic power that they were able to keep their bodies looking like small children. Это именно благодаря своим мистическим силам они могли поддерживать свои тела так, что те выглядели как тела маленьких детей. Father Brahma wanted them to marry, to produce offspring. Потому что Брахма хотел принудить их жениться и производить потомство. But they wanted to pursue spiritual practice. Они просто хотели заниматься духовной практикой. So there was some disagreement with Brahma. И было несогласие какое-то у них с Брахмой. Brahma, in fact, was very upset. И Брахма был очень расстроен. And at that time, Rudra or Shiva came out from his forehead. И из этого гнева, расстройства появился Шива из его лба. But the Kumaras, they didn't change their position. Но кумары, они не изменили своим решением. They were determined to practice spiritual life. Были очень решительно настроены, чтобы практиковать духовную жизнь. So they kept their bodies like small children. И поэтому сохраняли свои тела маленьких детей. So nobody would bother them. Чтобы никто их не беспокоил. Children, I mean, generally, we won't be trying to arrange marriage when some child is very small. То есть никто не будет пытаться там поженить такого маленького карапуза. Just like also other kind of example, Jara Bharat. Как другой пример Джада Бхарата.
he also didn't want to enter family Он life. также не хотел в семейную жизнь вступать. So he appeared like a mad person. И поэтому он вел себя внешне как сумасшедший. So his brothers therefore decided, we'll just put him in the fields to look after the animals. И поэтому его братья решили, ну просто посадим его в поле, чтобы за животными следить. No use trying to get him married. Никакого смысла нет пытаться заставить его жениться. He's not capable, he's not competent. Он не способен на это просто. So similarly, the small children not capable or competent to manage a family. И также маленькие дети, они тоже вот внешне кажутся не способными семейную жизнь поддерживать. So therefore the Kumaras took that position. Поэтому кумары они такое положение приняли. But they were very advanced sages. Но на самом деле были в высшей степени продвинутыми мудрецами. So they said, you doorkeeper, you should be able to realize the spiritual position of others. И они сказали, вы, привратники, значит, должны различать духовное положение живых существ. Those who live in Vaikuntha, they should be fully on the spiritual platform. Те, кто живут на Вайкунтхе, полностью должны находиться на духовной платформе. They shouldn't be making judgment of others on the basis of their material body. Не должны судить о других просто по их телу. Just like it's advised also in Upadeshamrita, that we should not judge Vaishnavas on their external appearance. Подобный стих есть в Упадешамрите, где говорится, что вы не должны оценивать Вайшнава по его внешнему виду. If a Vaishnava say his physical body is not very attractive, если, например, внешнее тело Вайшнава, оно не очень привлекательно, or some deformation, или имеет какие-то искажения, we should not criticize them or think them to be low. Мы не должны думать о них как о каких-то низких личностях и критиковать их. They may be highly advanced sages. Они могут быть в высшей степени очень продвинутыми. Vaishnava should always be respected and honored. И Вайшнава всегда следует почитать и уважать. Should not be judged on the external platform. Нельзя судить о них о внешней платформе. So in this way, persons who are spiritually advanced should see others should see the spiritual position of others. Поэтому те, кто продвинуты духовно, они также должны стараться видеть духовное положение от других живых существ. So because of this offense, then the Kumaras cursed them. Your mentality is like the material world. You go and stay in the material world. И из-за такого оскорбления кумары прокляли их и сказали: ваше настроение, оно подобно материалистам, поэтому идите в материальный мир. So then the Lord appeared there. И тогда появился Господь. He was very concerned. There's some disturbance at the gates of Vaikuntha. Он был немножко беспокоен, что там за беспокойство на ворот Вайкунтхи. And when he saw the Kumar, he said, "Please come inside." He showed great respect to them. И когда он увидел кумар, он выразил величайшее почтение и пригласил пройти внутрь. In fact, he even said to them, "I'll do anything to please the Brahmins and Vaishnavas." И на самом деле он даже сказал, что я готов сделать что угодно, чтобы удовлетворить браманов и вайшнавов. I'm ready to even cut off my arm if it will please the Я Brahmins даже and готов отрезать Vaishnavas. себе руку, если это удовлетворит браманов и вайшнавов. So in this way, he pacified the Kumaras. Таким образом он удовлетворил кумаров. And the doorkeepers were saying, "Oh, please forgive us. Don't send us to the material world." Но эти привратники начали молиться о том, что, пожалуйста, простите нас, не отсылайте нас в материальный мир. But Lord said, "You have to go. Но Господь сказал: вы должны пойти. But you can choose 3 times as demons or 7 times as devotees." Но вы можете выбрать три жизни как демоны прожить или 7 жизней как преданные. So they chose 3 births as demons. И они выбрали 3 жизни как демоны. Why is that? Почему? One reason is that they wanted to come back soon to Vaikuntha. Первое, это потому, что они хотели как можно скорее вернуться на Вайкунтху. But Vishwanath Chakravarti, he also says there's another reason. Но Вишванат Чакраварти Такур говорит, что есть еще другая причина. That they knew the Lord sometimes likes to fight. Потому что они знали, что иногда Господу нравится сражаться. But no one to fight with in Vaikuntha. Но на Вайкунтхе с ним никто сражаться не будет. Therefore, they had to go to the material world. Поэтому им нужно было вернуться в материальный мир. Take the position of demons. Занять это положение демона. And they had to be very powerful demons. И очень могущественных демонов, не просто демонов. Because Lord doesn't come every time just because there are some demons. То, что Господь не будет приходить просто там из-за какого-то такого обычного демона. There are so many demons in the material world. Есть много таких заурядных демонов в материальном мире. But Lord can easily destroy them by some manipulation of the material energy. Господь просто уничтожает их легкие манипуляции материальной энергией. But He actually empowered these particular demons to be very, very great demons. Он
так уполномочил этих демонов, чтобы они стали невероятно могущественными. It was by the grace of the Lord that they became so powerful. Так что они стали настолько могущественными. But of course they didn't understand that. Но, конечно, они не поняли этого. They wanted to take the credit themselves. Они хотели себе приписать всю эту славу. So this is the materialistic mentality. И это есть материалистическое настроение. I am so intelligent. Я настолько разумен. I am so powerful. Я очень могущественен. I have accomplished so many things. Я столько всего уже сделал. I can defeat anyone. Я могу победить кого угодно. Even Vishnu. Даже Вишну. So this is a full demoniac mentality. И это такое в полной степени демоническое настроение. But Lord gave them that potency. Но Господь, Он дал им эту силу, это могущество. But then He showed them who is the real boss. Но потом показал, кто босс на самом деле. Who is the real powerful personality. Кто на самом деле обладает могуществом. When the time came, even though they defeated so many demigods. Когда пришло время, то несмотря даже на то, что они победили такое огромное количество полубогов. But when the time came and there was fight individually with each of these demons. Но когда пришло время, и он сражался с каждым из этих демонов, he was able to easily defeat them. Легкостью победил их. As we say, Tanu Bringam, isn't it? What is that? Tavakara Kamala Parena Kama Buddha Sringam Dalita Hiranyakasipu. Tanu Bringam. He crushed him like an insect. И мы поем молитву Кришны Тану Брингам слова. Это означает, что он раздавил как насекомых. Yeah, his body was just like an insect by comparison with the Lord. Их тела они просто были подобны насекомым по сравнению с Господом. So, no matter how powerful anyone may become in this material world, his power is insignificant compared with the power of the Lord. И неважно, каким бы могущественным ни стало здесь живое существо, его сила просто незначительна по сравнению с Господом. Anyway, we see here in this chapter, Hiranyakashipu, he was quite learned. Так или иначе, мы видим, что в этой главе Хираньякашипу показывает себя как довольно образованного человека. But because of that demonic mentality, he could not develop the proper attitude toward the Lord. Но из-за своей демоничной этой природы он не смог развить правильного настроения по отношению к Господу. Therefore, he made so many serious mistakes. Поэтому совершил ряд серьезных ошибок. Committed so many offenses. Столько оскорблений совершил. And eventually had to be killed by the Lord. И в конце концов его убил сам Господь. And Lord was able to enjoy a good fight. И Господь он наслаждался этой хорошей дракой. You know the fight seemed in the beginning to be somewhat equal. Но поначалу даже казалось, что они как бы на равных дерутся. But gradually it became evident the Lord is so much more powerful. Но постепенно стало очевидно, что Господь намного могущественнее. So we have to learn from these texts, from these stories in the scripture. Our position is quite small, quite insignificant. И из этих текстов и писаний мы должны понять, что мы очень незначительны по сравнению с Господом. But at the same time, we do have influence in what happens to us and what happens around us. Но в то же время у нас есть возможность влиять на то, что происходит с нами и с нашим окружением. And we should use that ability to influence our situation, to practice devotional service. Мы должны использовать эту способность влиять на свою судьбу для того, чтобы практиковать преданное служение. To engage ourselves in different activities, hearing and chanting the glories of the Lord. Чтобы всегда быть занятыми всевозможной деятельностью преданного служения, особенно с воспеванием, повторением славы Господу. To preach Krishna consciousness. Проповедью сознания Кришны. To open temples. Открытием храмов. To install deities. Установкой божеств. Engage in the service of the deities. Быть занятым в поклонении божествам. In this way, even though we are insignificant, we can do something very useful. Таким образом, даже хотя несмотря на то, что мы очень незначительны, мы можем сделать что-то очень значительное. And by cooperation among many devotees, then we can do something greater and more significant. И именно благодаря сотрудничеству мы можем реально какие-то серьезные вещи делать очень значительные. Just like in so many parts of the world, devotees have accomplished very nice service for Lord Chaitanya. Как во многих частях мира преданные совершили удивительное служение для Господа Чайтаньи. They have established so many temples, distributed so many books. Установили такое огромное количество храмов и распространили огромное количество книг. So very soon there will be a marathon. И очень скоро будет марафон. So
please do your best to distribute as many books as possible. Пожалуйста, постарайтесь распространить как можно больше книг. When books go out, we don't know exactly who is going to read them. Когда книги уходят, мы не знаем, кто конкретно прочитает их. We may sell book to someone, he may not read it himself. Мы можем кому-то продать книгу, но он может не прочитать ее. But his relatives, his friends might get the book. Но его близкие или родственники, они могут получить книгу. For example, first time I found Prabhupada Bhagavad Gita, it was in the apartment of a friend. Первый раз, когда я увидел Бхагавад-гиту Прабхупады, это было в квартире моего друга. My friend, he didn't even open it. И мой друг, он даже не открывал ее. So he just kept it in the bookshelf. Он просто держал ее на полке. But I found it. Я нашел ее. And began reading it. Начал читать. So it had a great influence in my life. life. Сильно на меня повлияло на мою жизнь. So there are so many stories like that. И очень много таких историй существует. How, devotees came in contact with the books. Как преданные, они соприкасаются с книгами. Just like there's one devotee, he was working as a doctor. Например, один преданный, он работал в качестве врача. In Western Samoa. Western Samoa. В Восточном Самоа. Not Samui. No, Samui. Samoa. You know where that is? В Западном Самоа. Знаете, где это? No. Африка. See, you don't know. In Africa, no, it's not in Africa. Huh? Yeah, it's an island. Samoa is in way far in the Pacific Ocean. Это посреди Тихого океана где-то там находится. Somewhere between New Zealand and Tahiti. Между Таити и Новой Зеландией. So it's a very remote place. Очень удаленное место. The devotees hadn't gone there. И преданные туда не приезжали. But the devotee was working as a doctor. Somehow somebody put a book into his post box. И один преданный, он там работает врачом, и кто-то положил книгу в его ящик почтовый. I think maybe some friend ordered it from the BBT in Los Angeles. Может быть, какой-то друг заказал из BBT в Лос-Анджелесе по почте. And they sent it to him. И послал ему. So just by reading that book, he became interested. И просто прочитав эту книгу, он стал преданным. And well, he became interested. Он заинтересовался. And then he saw the addresses of the temples in New Zealand. Потом он увидел адрес храмов в Новой Зеландии. So in his holiday, he went to New Zealand. И на своих празднике он поехал в Новую Зеландию. And he attended some programs that we had there. Посетил там несколько программ. And in this way, he became a devotee. Таким образом стал преданным. Actually, his son, he was from Burma, Myanmar, that devotee. А его сын, он на самом деле был... No, that devotee was from Burma. Burma? Burma. На самом деле это преданный был из Бирмы. But he worked in Он Samoa. работал сама. And his son was also living in Burma. И его сын, он жил в Бирме. And he met some devotees there. И тоже встретил там преданных. And he also became Тоже стал преданным. So both father and son became. Таким образом и сын, и отец стали преданными. And actually they have developed Krishna consciousness very nicely. И очень хорошо развивается сознание Кришны. So we see that many wonderful things happen in a book distribution. Так что мы видим, что очень много удивительных вещей происходит в распространении книг. And people, just by getting small chance, someone may take very seriously this instruction. Так что просто, если кто-то получит небольшой шанс, он сможет принять очень серьезно эти наставления. And become a serious devotee. И стать серьезным преданным. Whereas others, they get many chances. Но у других, например, может быть много шансов. But they don't take those Но они не chances. принимают эти шансы всерьез. They may get many books. Не пользуются возможностью, они могут получить много книг. But they don't actually understand how to put it into practice. Но они не могут понять, как их на практике применить это знание. Of course, we need guidance of devotees to be able to understand how to follow the instructions in the books. Это очень важно, чтобы у нас наставления преданных о том, как применять это знание, сложное в книгах. But the books, they give us guidance in the beginning and all the time as we're practicing Но devotional книги, service. они дают нам наставления в течение всего времени, и когда мы начинаем, и когда продолжаем, и всегда. So book Bhagavatam is important and person Bhagavatam is Поэтому говорится, что important. и личность Бхагаватам, и книга Бхагаватам одинаково важны. The person Bhagavatam is living his life according to
the instructions of book Bhagavatam. Личность Бхагаватам живет жизнью своей по наставлениям книги Бхагаватам. Therefore, he becomes very powerful Поэтому он становится очень могущественным. In his ability to be able to give Krishna consciousness to others. Могущественным своей способности давать сознание Кришны другим. So that's why he's recommended we should both read book Bhagavatam and also follow the instructions of person Поэтому Bhagavatam. одновременно говорится, что мы должны и читать книгу Бхагаватам, и следовать наставлениям личности Бхагаватам. So books are a very big aspect of our preaching activity. Поэтому книги занимают особое место в нашей проповеднической деятельности. And therefore we should strive very hard during the marathon to distribute as many as possible. В течение марафона надо стараться как можно сильнее для того, чтобы распространять эти книги. It was very pleasing to Шриле Потому Прабхупаде. что это доставляло огромное удовольствие Шриле Прабхупаде. He always liked to hear the results of book distribution. Он всегда хотел слышать о результатах распространения книг. He himself used so much energy to translate these books. И сам он столько энергии вложил в то, чтобы перевести эти книги. Every day getting up very early in the Каждый morning день очень рано просыпался. and spending several hours in translation, writing commentaries. Часов занимался переводами, писал комментарии. Gave a lot of attention to how the books were produced. И очень много внимания уделял тому, как книги производятся, печатаются. So they were very nicely presented Чтобы они были очень хорошо именно представлены. and printed large quantities, И чтобы печатали в больших количествах. even more than devotees thought they could distribute. Даже больше, чем преданные думали, что они смогут распространить. But Prabhupada was convinced that we print as much as possible and then inspire the devotees to distribute. Прабхупада был убежден, что надо просто напечатать как можно больше книг, а потом вдохновить всех преданных, чтобы их распространить. At one time they were printing Back to Godhead more than a million magazines a month. Как-то раньше, раз они напечатали журнал Back to Godhead тиражом более миллиона экземпляров в месяц. So in this way, Prabhupada, by his spiritual potency, was able to inspire devotees to distribute huge quantities of И books. своим духовным могуществом Прабхупада был способен вдохновить преданных распространять огромное количество книг. So therefore we should seriously try our best to participate in book distribution during the marathon. Поэтому надо свои самые сильные, большие усилия приложить, чтобы во время марафона как-то поучаствовать в этой миссии. In this way, give chance to everyone, as many as possible, to understand this process of Krishna consciousness. И таким образом дать возможность каждому, шанс каждому соприкоснуться с этим процессом сознания Кришны. Which will give great spiritual upliftment to everyone. И это способно дать каждому очень большое духовное именно продвижение. Especially to those who seriously follow the process. Особенно тем, кто серьезно следует процессу. So thank you, Hare Krishna. Харе Кришна. Yeah, any question? So, I know knowledge that he was leader of Sankirtan in England, yes, traveling. Can you give some stories from that time, how it was difficult, or what was the reaction of the people, where was your traveling, or what was the group, or something like story? Может ли Пасил Махарадж рассказать о том, как он был лидером Санкиртана в Англии, как путешествующий Санкиртана, они распространяли книги, там ездили? Yeah, we started the first traveling Sankirtan party in England in 1972. В 1972 году мы начали первую путешествующую группу Санкиртана в Англии. That time, San Francisco Temple was the top book distributing temple. В то время храм Сан-Франциско был самым крупным по распространению книг. Prabhupada had, ordered the printing of big books. И Прабхупада, он тогда заказал печать больших книг. That time, Krishna book, Teachings of Lord Chaitanya, Nectar of Devotion. Источник вечного наслаждения, Кришна Бук, потом Нектар преданности и учение Господа Чайтаньи вышло. But those books were, and Prabhupada ordered them to be sent to many temples. И Прабхупада, он дал распоряжение, чтобы их выслали в разные храмы. But many temples, they didn't know how to distribute. Но большинство храмов, они не знали, как их распространять. So books were just sitting there in the temples. Просто книги там хранились, они в храме. But in San Francisco, they became very determined. Но в Сан-Франциско они были очень решительно настроены. And they organized the first traveling party in America. И они организовали первую путешествующую группу в Америке. And they began to have a lot of success. И большой успех имели. And the president name was Keshava Prabhu. И президента звали Кешава Прабху. So he came to London
И он приехал в Лондон. Prabhupada asked him to come. Прабхупада попросил его приехать. To teach the devotees how to distribute. Чтобы научить преданных, как книги распространять. So he came, and the temple president purchased a microautobus. И президент храма в Лондоне, он купил небольшой микроавтобус. And I was asked to go along in the first party. И меня попросили тоже поучаствовать в первой такой путешествующей. So the president was leading the party. Президент, он был лидером группы. And Keshava Prabhu, he went with us to show us how to distribute. Кешава Прабху поехал с нами, чтобы научить нас как. So in this way we started. I remember first day, I think I distributed 5 books. Я помню, что в первый день я распространил где-то книг 5. It wasn't very many, but много было. It was a start. Начало было. So in this way, then the president, he had to return to the temple to take care of things, and he asked me, you take charge. Keshava went away back to San Francisco, so the president said, please you take charge of the party. И потом президенту нужно было вернуться в храм, чтобы там делами заниматься, а Кешава Прабху улетел обратно в Сан-Франциско, поэтому президент сказал мне, ну ты продолжай заниматься этим. So I wasn't very experienced. У меня опыта не было никакого. But still we tried. Но так или иначе мы попытались. And gradually, you know, we were able to build up a nice party. И со временем у нас образовалась очень хорошая такая команда. This Prabhavишnu Maharaj. Прабхавишну Махарадж там был. There was time of brahmachari. Тогда он был в Брамачаре еще. And also Janananda Maharaj. Джанананда Махарадж. Also brahmachari then, and Bhaktivinoda Swami Maharaj. Бхактиведанта Свами Махарадж тоже там был как Брамачаре. He is also brahmachari. Бхактиведанта. Yeah, later he joined a little bit later. I think he joined in 1973. Бхактиведанта Свами позже присоединился где-то в 73 году. So he also was traveling with us. Тоже с нами путешествовал. Sometimes Subhag Maharaj. Subhag Maharaj тоже присоединялся. So it was a nice party. Очень хорошая была группа. And we began to have a good success. И у нас был большой успех, достаточно. We traveled constantly. We would go traveling about 6 weeks at a time. Мы где-то мы где-то в течение 6 недель путешествовали вот за одну поездку, так 6 недель. And we lived in the van. И жили в автобусе прямо. We used to fill the van with books, and we just slept on top. И просто заполняли книгами автобус и поверх них спали. Gradually the books would disappear, and then we would have to sleep just on the floor of the van. И постепенно книги распространялись, и наконец до пола опускались. But you know, we found many people were interested. Но мы обнаружили, что многие люди они интересуются книгами. And they would organize programs in their homes. И они организовали программу какие-то у себя дома. And we would do kirtan, cook prasadam. Приезжали к ним в гости, проводили киртан, как прасад готовили. And this way, quite a few of them became devotees. Таким образом, довольно большое количество из них стало преданными. So we got a nice letter from Шриле Прабхупаде. И хорошее письмо получили от Шрилы Прабхупады. That you know, England is a cold country. О том, что Англия довольно холодная страна. And you are traveling for long periods of time. Вы так долго путешествуете там. And you know, sometimes you may not get enough sleep. Иногда мало спать не дается толком. And not the proper arrangement of prasad. И нет, может, хорошего прасада. You see, so this is austerity. И это аскеза. But still, he said, it seems like play to you. Но в конце сказать, что это похоже все равно на игру для вас. Because you're getting transcendental pleasure. Потому что вы трансцендентное удовольствие получаете. In this way, you have surpassed millions of yogis and transcendentalists. И таким образом вы превзошли миллионы йогов и трансценденталистов. And came to the highest stage of surrender to Krishna. И превзошли на высшую степень предания Кришне. Thank you very much for helping me in this way. Спасибо вам огромное за то, что помогаете мне таким образом. So it's a very nice letter encouraging the traveling Sankirtan party. Такое очень вдохновляющее письмо, которое нас очень сильно вдохновило. Индрадумна Maharaj, he keeps that letter with him. Индрадумна Махараджа это письмо хранится. He said it always gives him a lot of inspiration. Оно дает ему, говорит, огромное вдохновение. Actually, we were just watching in a car the video from Paris. Мы как раз смотрели сейчас в машине видео из Парижа. He was a grihastha in those days. И он тогда был грихастха еще.
But he was a Sankirtan leader. Но был лидером Санкиртаны. And they used to distribute books in the metros in Paris. И они обычно книги распространяли в метро в Париже. So they had great success there also. С огромным успехом это делали. So it's simply a matter of, you know, trying to follow the instructions of the spiritual master. И это просто вопрос того, чтобы пытаться следовать наставлениям духовного учителя. If Prabhupada said it's cold in England, Если Прабхупада говорит, в Англии холодно, I think for you that this is very warm. для вас вам показалось, что там очень тепло. It's much colder here. Здесь гораздо холоднее. And your area also is very cold. You know, northern parts are very, very cold. Вся эта область, особенно на севере, очень холодная. You see, Khabarovsk is not famous for having nice climate. Здесь Хабаровск неизвестен в мире за свой хороший климат. Yeah, I came on the plane yesterday with one bhakta from Vladivostok. Я на самолете, кажется, летел с одним преданным из Владивостока. He's a businessman. Бизнесменом. But he's chanting Hare Krishna. Он повторяет Харе Кришна. By Krishna's arrangement, we met him in the airport. И просто по устройству Кришны мы так встретились с ним в аэропорту. You see, I was checking in my bags to the flight. Я как раз тогда регистрировал свой багаж на полет на рейс. And I had extra bag. У меня была еще одна дополнительная сумка. So they said, you have to pay 50 euro. И они сказали, вы должны 50 евро заплатить за нее. And just then he appeared. И вдруг он не появился, не He said, I can help you. Я могу вам помочь. I'll take one back. Я возьму одну сумку. So we didn't have to pay. Так что проводить не пришлось. And he also arranged for me to go into the business class lounge with him. И также он организовал, чтобы я смог в бизнес-класс пройти вместе с ним. So, you know, it's very nice by Krishna's arrangement. Просто по милости Кришны так все устроено. But you know, he was talking about climate of Khabarovsk. И он рассказывал мне о климате в Хабаровске. He said in Khabarovsk there are many marshes around, marsh, you know. И он сказал, что вокруг Хабаровска сплошные болота. And there are many insects, many mosquitoes. Куча насекомых, комаров. And flies, big огромные мухи. And in summer too hot. А летом слишком жарко. In winter too cold. Зимой слишком холодно. So you have to face the austerity of living in an uncomfortable climate. Так что вам приходится здесь терпеть аскезу проживания в не очень хорошем климате. And if we go farther, he was talking also about Yakutia. И он, если дальше пойти, он рассказывал про Якутию. Minus 55, minus 60 in winter. Как там минус 55, минус 60 зимой. And other areas like, you know, Magadan, Kamchatka, also very cold. И также Магадан, Камчатка, там тоже очень холодно. So you have, you know, very difficult area, you could say. Очень серьезная вот здесь область такая. But still, there's big opportunity for distributing books. Но также есть большие возможности для распространения книг. And soon your Nanda Kumarji will come back. И скоро ваш Нанда Кумарджи вернется. He's also been maintained traveling Sankirtan throughout this big area for a long time. Он в течение долгого времени занимается путешествием Санкиртаной в этой области. And as a result, you know, the many persons are interested in taking to Krishna В consciousness. результате многие люди заинтересовались сознанием Кришны и приняли его. So your task is much more difficult than our task was in England. Поэтому ваша задача здесь, она более серьезная, чем наша задача в Англии. But still, I think having good success. Но я все-таки думаю, у вас будет большой успех здесь. So please continue in this way. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Hare Риву! Okay. Any other questions? So, just some technical. How many hours did you distribute that time, in the beginning? So, and what was you speaking to people? How was it? Okay. Ну, то есть как это было, как они по сколько часов распространяли, как что говорили людям в те времена? We distribute about 8 hours per day, sometimes 9 hours. Многие распространяли в среднем по 8, по 9 часов в день. We used to get up about 4 o'clock and have a morning program. Где-то в 4 утра просыпались, утреннюю программу проводили. In the van or around the van. We would, if, you know, maybe in summer we would take bath in the river. Ну, летом в реке омывались.
In winter we would park near to the university student hall of residence. Зимой останавливались рядом с общежитием каким-нибудь студенческим. Go inside and take a bath. Заходили туда внутрь и там омывались. And then we would have our morning program and prashad about 8 o'clock, 8:30. И где-то 8:30-8 у нас был просад. And then 9 o'clock, 9:30 we'd go on the И в street. 9-9:30 выходили на улицу. And stay, till 5, 5:30. И до 5-5:30 на улице оставались. Then in the evening we would usually travel to the next city. А вечером, как раз после, когда конфликт заканчивали, переезжали в другой город. Take some fruits and then go travel. Ели какие-то фрукты вечером и ехали. So that was the schedule. Это было наше такое расписание. 6 days a week. 6 дней в неделю. 7th day, Sunday, usually we'd have some program in some house of some interested people. В воскресенье обычно проводили программу в доме какого-нибудь интересовавшегося человека. So of course our distribution was very simple. Ну, конечно, наше распространение книг было довольно простым. We just tried to stop people and say, please take a book. Просто пытались остановить людей и сказать, пожалуйста, возьмите книгу. Put the book in their hand. Руку им книгу дать. Explain a little bit about the book. Немножко о книге объяснить. And ask them to donate. И попросить пожертвования. Actually, those times we used to go in a street in our dowdies. И тогда мы на улицу всегда выходили в Тхоте. And some people took books. И так иначе книги брали. So, it was a very steady program. Это была довольно такая утвержденная, стабильная программа у нас регулярная. And we had reasonably good success. И хороший успех был. But I think you're able to distribute much better than we can. Я думаю, вы здесь сможете распространить гораздо лучше, чем мы это распространяем. Now you have benefit of so many years of experience. Теперь у вас есть такое благо, что у вас есть, вы можете воспользоваться опытом стольких лет. And also Russian people in general, they're, I would say, more inclined, more interested than people in England. И в целом я могу заметить, что русские люди, они более интересуются и более настроены благожелательно, чем в Англии люди. Western countries, people are, somewhat spoiled by so many material facilities. Там люди очень сильно испорчены именно материальными все возможностями своими богатыми. They're more less able to perform austerities. Они меньше способны какие-то аскезы совершать. But here in Russia, you live in austere conditions. Здесь в России вы живете в аскетичных условиях уже. So you're able to tolerate many difficulties. Так что способны многие трудности преодолевать. And also there's a genuine interest in spiritual matters. Также в целом здесь больше интерес к духовным каким-то вопросам. And we see people become, there are more and more people becoming devotees. И все больше и больше людей здесь преданными становятся. Now Russian devotees are powering the movement all over the world. Сейчас именно русские преданные, они движение по всему миру вдохновляют. If you go to Mayapur, big community of Russian devotees. Большая там община русских преданных. You go almost any temple in the world, you will find Russian devotees. Почти в любом храме в мире найдете русских преданных. So this is your credit. Так что это ваша заслуга. So, please continue. Пожалуйста, продолжайте. Practice and preach Krishna consciousness. В этом духе практиковать и проповедовать сознание Кришны. So marathon is a nice opportunity to increase your service. И марафон это очень хорошая возможность для того, чтобы усилить, увеличить свое служение. Wish you all success. Я вам желаю всего успеха. Okay. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai.